रेकॉर्डिंग सुरू झाल्यावर आपण सुरू करूया. ओके गुड. रेकॉर्डिंग स्टार्टेड. ओके. जस्ट लाईक आपण काय शिकतोय सध्या? कोणी सांगितलं का काय शिकतोय आपण? टाईप. ओके ओके. पायथॉन राईट. ओके. पायथॉन आपण 3-4 सेशन बघितले राईट. तर आपण की खूप स्लो जातोय पण वी विल कीप गोइंग सेम वे. तर पायथॉन फाईलचं एक्सटेन्शन माहिती आहे का सगळ्यांना? मी प्रत्येक क्लासला हेच क्वेश्चन विचारतो. कोणीतरी लिहून सांगतं का काय एक्सटेन्शन असतं फाईलचं? फाईल एक्सटेन्शन .py. गुड. एकच बोलतोय पण तरी गुड गुड. ओके चला. ओके. सो ऍटलीस्ट क्वेश्चन माझं समजतोय दोघांना तरी. इट्स गुड. तर आपण पहिल्या वेळेला बघितलेलं की एक प्रिंट कसं करता येईल राईट. की प्रिंट कमांड आहे. आठवते का सगळ्यांना? प्रिंट कमांड आणि त्याच्यामध्ये काही टेक्स्ट केलं की प्रिंट होतं राईट. जस्ट फॉर एक्झाम्पल लेट्स सी की प्रिंट म्हणालो आपण इथे की प्रिंट आणि कोट्स मध्ये माय रॅन्डम टेक्स्ट काही जे म्हणायचं असेल तुम्हाला नाही. इफ यू रन दॅट is gonna print that. So आता just for example मी आता ही फाईल सेव्ह करतोय. Demo. So you can see right, it prints a random text. So that is what it is, right? Print statement आपण बघितलेली की जे काय टेक्स्ट तुम्हाला प्रिंट करायचं असेल ते प्रिंट मध्ये टाकलं की ते प्रिंट होतं. आणि दॅट वॉज अवर फर्स्ट प्रोग्राम आपण बघितला राईट. देन नंतरच्या सेशन मध्ये आपण बघितलं की व्हेरिएबल्स काय असतात. की एखादी व्हॅल्यू ठेवायची असते आपल्याला, सेव्ह करायची असते आणि तीच परत परत वापरायची असेल तर आपण व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह करतो. मग समथिंग लाईक की आता एक्झाम्पल आता याचा म्हणाला की आता इथे टेक्स्ट असं होतं की आपण म्हणालो की स्ट्रिंग टेक्स्ट आणि त्याच्यात म्हणालो की माय रॅन्डम टेक्स्ट राईट. ओके. आणि इन्स्टेड ऑफ प्रिंटिंग द ऍक्च्युअल टेक्स्ट मी इथे रॅन्डम टेक्स्ट प्रिंट केला तर दॅट इज ऑल्सो गोना प्रिंट द सेम थिंग. इट्स प्रिंटिंग द सेम टेक्स्ट राईट. पण आता तो टेक्स्ट आपण व्हेरिएबल मध्ये केलाय. त्याच्याऐवजी काय पुट टेक्स्ट लाईक आय लिव्ह इन कॅलिफोर्निया. सो असं टेक्स्ट हे केलं तर प्रिंट स्टेटमेंट बदलायची गरज नाही आपल्याला राईट. It just prints whatever that value in that variable into the print statement. कळलं की variable is something which we use for saving some data. तर हा डेटा आहे राईट, स्ट्रिंग आहे. त्याच्याऐवजी इथे आपण टेक्स्ट नंबर म्हणालो, नंबर की 20. तर तो 20 नंबर प्रिंट करायचा असेल तर आपण इथं प्रिंट केलं नंबर तर इट विल प्रिंट दॅट 20 राईट. इथे प्रिंट होत आहे 20. कळतंय व्हॉट इज द व्हेरिएबल? की व्हेरिएबल कॅन सेव्ह नंबर और इट कॅन सेव्ह स्ट्रिंग और टेक्स्ट. तर मग जेव्हा टेक्स्ट सेव्ह करतं त्यावेळेला आपण डेटा टाईप ऑफ दॅट व्हेरिएबल इज अ स्ट्रिंग. आणि जेव्हा नंबर सेव्ह करतं त्यावेळेला देर आर मल्टिपल इंटिजर, फ्लोट, दॅट काइंड ऑफ व्हेरिएबल टाईप. तर दिस इज इंटिजर कारण प्युअर फुल नंबर आहे ना. So that is what we talked about variables and how to use variables, right? So example तिथे दिलेलं मी की जॉन आणि एक नंबर 5. आता इथे सांगा मला की जेव्हा प्रिंट एक्स केलं त्यावेळेला काय प्रिंट करेल तो?
जस्ट क्विक टेस्ट मुलांची. कोणीतरी लिहिलं की प्रिंट एक्स केलं तर काय प्रिंट करेल? 5, राईट. आणि प्रिंट वाय करतो तेव्हा काय प्रिंट करणार आहे ते? ओके, एक दोघं. ओके, गुड. सो ऍटलिस्ट 3-4 मुलांना तरी बोलतायत. बाकीच्यांना समजतंय का? उत्तर चुकीची दिली तरी चालेल, मग करेक्ट करता येतील. ओके. आता जसं मी म्हणालो तसं की डिफरंट डेटा टाईप असतात की टेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग, न्यूमेरिक डेटा टाईप विच इज इंटिजर किंवा फ्लोट. आपण हे अजून काय बघत नाही आहोत. ओनली द बुलियन डेटा टाईप आपण बघितले, ट्रू और फॉल्स असते, राईट. सो दॅट इज ऑल. आपण नंतर जेव्हा मोर बिगर प्रोग्रामिंग बघायला जाऊ त्यावेळेला यू विल यूज दिस थिंग्स. ठीक आहे. देन नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण बघितलेलं की प्रिंट इज टू प्रिंट द आउटपुट. तर युजरकडनं इनपुट घेण्यासाठी काय असणार आहे? तर देर इज अ इनपुट कमांड विच इज यूज फॉर गेटिंग द युजर इनपुट. मग आपण बघितलेलं मागच्या वेळेला किंवा त्याच्या अगोदर की आपण इथे असं म्हणत होतो की प्रिंट मध्ये टेक्स्ट दिलं काहीतरी, प्लीज एंटर युअर चॉईस ऑफ नंबर, राईट. असं म्हणालो तर अँड देन वी सेड नंबर इक्वल टू इनपुट आणि नंबर म्हणालो. तर काय करत होतं ते की इथे तुम्हाला दिसतंय का स्कॅनर? की लेट मी क्लोज दिस थिंग सो दॅट वे. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रेश, राईट. सो व्हॉट इट सेज की जिथं जसं मी प्रिंट स्टेटमेंटला म्हटलंय तसं की प्लीज एंटर choice of your number, and if I say 25 or okay 25, then it printed that number 25, right? Didn't do that exactly. Okay, let's run it one more time. Something did not work. Yeah, 25, and it is printing 25, correct? So whatever number we enter, this input statement or input command grabs that number user entered input field and assign it to this variable. आणि मग आपण ते व्हेरिएबल प्रिंट करतो. काय आहे की हे इनपुट कमांड आहे त्याच्याने और इनपुट स्टेटमेंट आहे त्याच्याने स्क्रीनवर आपल्याला नंबर एंटर केला तर तो नंबर इथून या व्हेरिएबलला असाइन होतो आणि प्रिंट स्टेटमेंट तो नंबर प्रिंट करतो. समजलंय मुलांना? ओके. आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलेलं त्याच सेशन मध्ये की देर आर सम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राईट, की सबट्रॅक्शन करायचंय किंवा ऍडिशन करायचंय तर ती कशी करत होतो. तर आपण दॅट इज सेम वे प्रोग्राम मध्ये बघितलेलं की 2 नंबरची इनपुट ऍड करायचं आहे की नंबर 1 इज 25 और 25 आणि नंबर 2 इज 3. तर आपल्याला दोघांचं प्रोडक्ट करायचं असेल, प्रोडक्ट म्हणजे मल्टिप्लिकेशन समजूया, टोटल आपण म्हणालो ज्याच्यामध्ये नंबर 1 इंटू नंबर 2 करायचं असेल तर we have to just use a star, and if I print total, what it is going to print? कोणी सांगेल का आन्सर? की if I write this program then what it will print? समजतंय? नाही? ओके, ओनली नलावडे बोलतायत. ओके, बघा 75, राईट, गुड.
तर ते समजा इफ आय से दिस वे नंबर 1 मायनस नंबर 2, तर काय प्रिंट करेल तो टोटल? कोणी सांगेल का? ओके, कारण लेट्स डू दॅट पार्ट, राईट. 22, करेक्ट. कारण व्हॉट इट डज इज इट सबट्रॅक्ट, कारण या नंबर मधला हा नंबर सबट्रॅक्ट करेल. तर हा नंबर काय आहे? 25. and what is this number is 3, right? So that means it's 22. So या पद्धतीने you can see that की number is a variable. Number 1 and number 2 are variable. Even total is a variable. आणि we print that total. So that is हे 2-3 कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये की व्हेरिएबल पण आहेत आणि अरिथमेटिक ऑपरेटर पण आहे. इफ यू डू द डिव्हिजन हिअर, तर डिव्हिजनचं सिम्बॉल काय आहे इकडे? की फॉरवर्ड स्लॅश इज अ डिव्हिजन, देन मॉड्युलस इज अ पर्सेंटेज साइन. अशातलं आहे. आपण स्लोली एक्झाम्पल्स घेऊ असेच काहीतरी होमवर्क मध्ये किंवा कशामध्ये. सो दॅट वे वी विल नो की वन्स वी नो फ्यू ऑफ द आणखीन स्टेटमेंट आणखीन करता येतील गोष्टी. आणि आय थिंक लास्ट सेशन मध्ये आपण बघितलेलं की इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट कोणी सांगतं का कशासाठी वापरायचे? कोणी लिहेल का मेसेज? इफ एल्स स्टेटमेंट कशासाठी वापरतात? इफ एल्स स्टेटमेंट डिसिजन घ्यायचे असेल, कंडिशन चेक करायची असेल कुठली, त्यावेळेला वापरतात. आता एक्झाम्पल इथे सांगितलंय बघा कसं, की ए व्हेरिएबल मध्ये 33 व्हॅल्यू सेव्ह केली आपण, बी व्हेरिएबल मध्ये 200 सेव्ह केली, आणि समजा चेक करायचं असेल की इफ बी इज ग्रेटर दॅन ए, तर आपण इफ कंडिशन चेक करतो की इफ बी इज ग्रेटर दॅन ए, is it true? B is greater than true A. If that statement is true, then it's going to print this line. If not, if it is a false statement, then it's not going to print this line. आठवतं का? We will write the exact same program now. कोणी चॅट वर बोलत नाहीत yes किंवा no. So are you guys able to hear me? सगळ्यांना ऐकायला येतंय का मी बोलतोय ते? ओके, ऐकायला येतं. पण मी जे काय सांगतोय ते समजतंय का इफ स्टेटमेंटचं? आपण एक्झाम्पल बघूया. आता इथे मी नवीन एक फाईल क्रिएट करतो. राईट. सो हे इफ स्टेटमेंट असंच मी एक्झाम्पल तुमचं ट्राय करणार आहे, म्हणजे तुम्हाला कळेल. राईट. पहिला एक व्हेरिएबल मध्ये काय म्हणालो आपण घेणार? 33. बी व्हेरिएबल मध्ये काय घेणार आहोत? 200. आणि आपण म्हणतोय की इफ बी इज ग्रेटर दॅन ए असेल तर प्रिंट बी इज ग्रेटर दॅन ए. राईट. आता हे मी समजा रन करत असेल प्रोग्राम हा, तर लेट्स सी, सेव्ह करा. एव्हरी टाइम आय हॅव टू सेव्ह द प्रोग्राम. राईट. मला सेव्ह करायला लागतो प्रोग्राम, त्याच्यानंतरच तो रन होतो. डेमो 2 असंच मी नाव देतोय. तर हा प्रोग्राम रन केला मी, तर काय सांगेल हा आउटपुट? व्हॉट इट विल प्रिंट? बी इज ग्रेटर दॅन ए. कारण इथे बघितलं तुम्ही तर बी ची व्हॅल्यू काय आहे? 200. राईट. आणि ए ची व्हॅल्यू 33. तर डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर. राईट. दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू. राईट. पण आता समजा इफ आय से
this way. When B is less than A, then only print this. B is less than A. असं स्टेटमेंट केलं, right? So if I do, what it's gonna do? If this statement is, it's a false, right? So false असेल त्यामुळे it's not gonna print this. So let's run it. Now this statement is false, so it is not printing anything, right? This part it's gonna print only when this statement is true. So it is currently, this statement is not true, म्हणून हे स्टेटमेंट कंडिशन इज नॉट ट्रू म्हणून हे स्टेटमेंट प्रिंट नाही होणार आहे. पण त्याच्यानंतर काहीच स्टेटमेंट नाहीये त्यामुळे तो काहीच प्रिंट करत नाही, राईट? नॅलाउडे इट्स अ फॉल्स, दॅट्स ट्रू, पण मग फॉल्स आहे त्यामुळे एरर नाहीये, देर इज अ, तिथे काहीच नाहीये पुढची स्टेटमेंट, त्यामुळे तो काय करत नाही पुढे प्रिंट. पण समजा आपण काहीतरी स्टेटमेंट लिहिलं तिथे की आपण जस्ट एक स्टँडर्ड स्टेटमेंट म्हटलं इथे टू दिस इज एंड ऑफ माय प्रोग्राम, राईट? असं म्हणालो आपण. लेट मी जस्ट शो यू. इट्स बेसिकली you can see it is saying this is end of my program. Means what? हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे त्यामुळे त्यांनी हे इंडेंटेड स्टेटमेंट आहे ते प्रिंट नाही केलं, पण त्याच्या पुढची स्टेटमेंट त्यांनी प्रिंट केली, राईट? कारण इफ यू लुक, मी नंबर दिलं स्टेटमेंटला, तर हा नंबर 1 स्टेटमेंट आहे, हा नंबर 2 स्टेटमेंट आहे, राईट? हा नंबर 3 स्टेटमेंट आहे आणि हा नंबर 4 स्टेटमेंट आहे, राईट? आणि हा नंबर 5 स्टेटमेंट आहे, करेक्ट? सो व्हॉट हॅपन्स इज, हा इथे काय काय जे लिहू आपण इंडेंटेड स्पेस मध्ये त्या सगळ्या स्टेटमेंट तो एक्झिक्यूट करतो इफ स्टेटमेंट ट्रू असेल तर. नाही आहे ट्रू म्हणून मग तो पुढच्या स्टेटमेंट वर जातो, विच इज कॉमन फॉर ऑल द प्रोग्राम, करेक्ट? आता मी फक्त काढतो म्हणजे आय गेस की तुला दाखवण्यासाठी, तुला किंवा सगळ्यांना क्लिअर कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी आय विल शो यू वन मोर थिंग. इथे मी आणखीन एक स्टेटमेंट म्हणालो काय की प्रिंट अनदर लाईन हिअर. हे प्रिंट नाही होणार आहे, राईट? कारण you can see, okay, let's see what is the error. What did he do? Run unindented. Okay, yeah, I think this one, right? It has to match my name, right? So ata you can see still it only prints 1. हे स्टेटमेंट प्रिंट करत नाही कारण if this statement is false, if this statement is true, then only it's going to print all these lines. If it is a false, it's not going to print all of this because they are having same indentation, right? आणि याला इंडेंटेशन नाही म्हणून ही फक्त लाईन प्रिंट होते, करेक्ट? तर हीच कंडिशन मी उलटी केली समजा. परत we go back to our original condition. B is greater than A. असं परत ओरिजिनल स्टेटमेंटला आलो तर नाउ यू कॅन सी इट इज गोना प्रिंट सो मेनी स्टेटमेंट. इट प्रिंट दिस स्टेटमेंट because this condition is true. Now that's the reason it goes print here. Then again, all these statement in that indentation, it is going to print. म्हणून त्याने पुढची लाईन पण प्रिंट केली. And then this is the common line, right? It has nothing to do with that if statement. म्हणून it printed this line too. समजतंय का मुलांना की इंडेंटेशन
आणि इफ स्टेटमेंट असेल तर देर आर मल्टिपल लाईन्स असतील तर त्या प्रिंट होतात सगळ्या, नॉट जस्ट मल्टिपल प्रिंट लाईन्स पण एनिथिंग. या आय थिंक नलावडेंचा क्वेश्चन आहे. गुड. काय ओके मीन्स यू आर ट्राइंग टू टेल दॅट इफ द वन स्टेटमेंट इज फॉल्स देन अनदर स्टेटमेंट विल नॉट प्रिंट. Yeah, if this statement is false, then nothing in this indentation will print. You can see, right? Indentation म्हणतोय म्हणजे काय की या लाईन सुरू होतात तर त्यांची स्पेस सारखीच आहे की नाही, म्हणून त्या एकत्र काय बोलतात त्यांना ब्लॉक स्टेटमेंट्स आहेत, त्या एका ब्लॉक मध्ये आहेत. जर तुम्ही ऍक्च्युली पायथॉन इज इझी पण सी शार्प मध्ये वगैरे करत असाल किंवा सी शार्प लेट मी सी शार्प किंवा सी प्लस प्लस यांच्यामध्ये ना इट्स म्हणजे मी सुरुवात केली तेव्हा इट इज इझी दॅट वे. कारण काय व्हायचं की असं असेल तेव्हा यू हॅव कर्ली ब्रेसेस. सो नाव पूर्वीच्या लँग्वेजेस मध्ये वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू प्रिंट यू हॅव दिस गोइंग इन टू कर्ली ब्रेसेस. त्याने काय व्हायचं मग सगळ्यांना की समजलं जायचं की oh this is the block statements, all these gonna get executed when this is true. पण Python मध्ये they made it very simple. You can just play with this indentation and that way it will make sure it is a block statements. All these block of statements they will get executed if this condition is true, right? You guys are good? मुलांना समजलं का काय की 2-3 स्टेटमेंट असतील तरी पण त्या कशा एक्झिक्यूट होतात, राईट? काहीतरी मी आणखीन सांगणार होतो तुम्हाला की हा आता हे स्टेटमेंट असं आहे पण नाव लास्ट टाइम आय चेंज इट, राईट? आता समजा इफ दिस इज नॉट ट्रू, इफ दिस इज अ फॉल्स, देन आपल्याला प्रिंट करायचं असेल तर मागच्या वेळेला मी शिकवलेलं काय स्टेटमेंट असतं, इफ दिस इज ट्रू देन प्रिंट दिस, बट एल्स व्हॉट आय शुड डू. काय स्टेटमेंट होती, हाऊ डू यू डू इट, आठवतं का कोणाला? देयर वॉज अ एल्स, राईट? एल्स आपण काय करत होतो, एल्स म्हणणार होतो प्रिंट. आता इफ बी इज ग्रेटर नसेल तर काय असणार आहे, ए इज ग्रेटर दॅन बी, करेक्ट? हो, आता सध्या तरी ते स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार नाही. परत एकदा मी एक्झिक्यूट केलं तर इट्स स्टील गोना एक्झिक्यूट ऑल दोज थ्री, की या दोन स्टेटमेंट आणि हे, कारण इन दिस केस ए इज स्मॉलर, राईट, और बी इज ग्रेटर, की नाही? But if समजा मी I change this value to make it 300. If I make A as a 300, what will happen? Is this statement gonna be true? कोण सांगेल का हे स्टेटमेंट ट्रू नाही, राईट? नलावडे म्हणतात नाही. पण anyone else? This statement is not true anymore. So that means it's not gonna execute this part. So it's gonna execute else part. Right? So it will print this part and then it will go and print this thing. So let's see this output, right? Okay. So what it is printed this statement, right? आपण जे म्हणत होतो ते, and then it printed the last statement. This is the end of program. कारण ते कुठल्याही this statement is not a part of a if or else, म्हणून ते all time print होतं. कुणाला आवाज येत नाहीये? निधी, भोपी, ओके. देन मे बी बाकीच्या ना क्रिस्टल क्लिअर आवाज आहे तर मे बी तुला व्हॉइस क्वालिटी तुझ्या फोनवरची खराब असेल तर एनिवे. ओके, सो प्रिंट स्टेटमेंट हे कॉमन आहे, राईट? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इफ ऑर एल्स, म्हणून ते ऑलवेज प्रिंट होतं.
पण हे part of if and this is part of else. Correct? So that's good thing. मुलांना काही क्वेश्चन आहेत का? I know की we are going slow on this, but idea is you guys have to have good idea about this if statement and else. Okay. So if this is good, then we will go for today's topic. Today's topic is loops. तुम्ही स्क्रॅच केलं तेव्हा पण शिकवलं होतं, पण आताही परत लूप म्हणजे काय की रिपीट करतात गोष्टी, राईट? की तुम्हाला जे आता हे सर्कल आहेत, लूप म्हणजे ऍक्च्युली सर्कल, राईट? की आता त्या स्क्रीन मध्ये दाखवल्यासारखं की इथून समजा तुम्ही चालायची सुरुवात केली की यू कॅन गो वॉकिंग अराउंड दिस सर्कल अँड कीप गोइंग आणि यू विल कम ऍट द एंड हिअर. पण इफ यू डोंट कीप, तुम्ही लक्षात नाही ठेवलं की अरे मी इथून सुरू केलेलं, तर तुमच्या लक्षात नाही की यू कॅन कीप वॉकिंग, राईट? की हे लूप आहे, मग त्याला लूप म्हणतात ना. की हो, की काइंड ऑफ रिपीट होतो ना हा, की हे सगळ्या गोष्टी सतत रिपीट होत राहील, तर त्याला लूप म्हणतात, राईट? की लूप म्हणजे काय की गोष्टी रिपीट करेल तो. की आता तुम्हाला म्हणाले अरे घरून निघ आणि शाळेत जा आणि परत ये, असं सतत म्हणाले तर तुम्ही एव्हरीडे ते टास्क करता की नाही? सकाळी उठता, शाळेत जाता, शाळा संपली की परत घरी येता, परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठता, शाळेत जाता, शाळा संपली की परत घरी येतात. सो हा लूप आहे, राईट? एक काइंड ऑफ तुम्ही दररोज ती प्रोसेस रिपीट करता. तर दॅट इज व्हॉट द लूप्स आर फॉर. की एखादी प्रोसेस किंवा काय स्टेटमेंट्स असतील त्या रिपीट करायच्या असतील तर त्यावेळेला लूप वापरतात. आणि देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स बाय विच यू कॅन क्रिएट द लूप, राईट? समजतं काय म्हणतोय ते लूप म्हणजे काय? येस, नो? तुम्ही ऍक्च्युली याच्यामध्ये स्क्रॅच मध्ये केलाय नील बरोबर, ज्यांनी कोणी केलाय त्यांनी. पण लूप म्हणजे आयडिया इज की रिपीट होत आहेत गोष्टी, जसं आता इथे दाखवलं की हो यू कॅन कीप वॉकिंग अँड कीप कंटिन्युइंग. किंवा तुम्हाला आता ती जिनीची गोष्ट माहिती, राईट? की जिनीला काम सांगायचं असतं आणि देन ही कॅनॉट, जिनीला बॉटल हे केली का जिनी, कुणाचा जिनी तो मी विसरलो. यू गाइज रिमेंबर दॅट स्टोरी? आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्टली. मे बी पुढच्या वेळेला मी स्टोरी लक्षात ठेवून सांगितलंय, कारण स्टोरीने सांगितलं तर तुमच्या या अलादीनचा, राईट? या तर जिनियस, राईट? सो नाव यू कॅन सी की तो मग जिनी बाहेर येते आणि मध्ये यू हॅव टू कीप हिम बिझी. तो बिझी नसेल तर मग काय करेल? तुम्हाला खाऊन टाकेल. म्हणून मग त्याला बिझी ठेवण्यासाठी काय सांगतोय आपण? हो, कीप क्लाइम्बिंग द ट्री, राईट? गो अप अँड कम डाऊन, गो अप अँड कम डाऊन. तर मग ते लूप आहे, दॅट इज द काइंड ऑफ लूप, राईट? की कुणाला तरी बिझी ठेवण्यासाठी आपण ते लूप सांगितलं. तसंच आता मी शाळेचं एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला. कसं आहे की शाळेत जाण्याची प्रोसेस तुम्ही दररोज करता आणि मग ती प्रोसेस दररोज रिपीट होते. आणि मग शाळेत जाताना दररोज तुम्हाला ऑन द वे इफ यू हॅव अ लेक किंवा तळं असेल तर दररोज दिसतं तळं. किंवा इफ यू आर गोइंग थ्रू मँगो ट्रीज दिसत असतील तर त्या दररोजच दिसतात, राईट? की दररोज दिसतात. तसं दॅट इज कॉल्ड अ लूप. आणि मग त्याच्यामध्ये ज्या स्टेटमेंट लिहाल त्या रिपीट होत राहतात. की जसं आता ऍक्च्युली मी आताच क्लोज केला ना तो प्रोग्राम. लेट मी ओपन दॅट प्रोग्राम. ही फाईल ओपन करतो मी, रिसेंट फाईल की डेमो. याच्यामध्ये या दोन स्टेटमेंट इफ मध्ये रिपीट झाल्या, राईट? पण आता त्या फॉर लूप मध्ये पण रिपीट करू शकता तुम्ही. तसं आपलं रिपीटिंग पार्ट सांगत होतो मी. तर पायथॉन मध्ये there are two types of loops. One is used with a while loops and other one is with a for loops. की आज आपण while loop बघूया, so that way you will know what is the loop. So while loop मध्ये युजली आता तुम्ही इफ स्टेटमेंट बघितले, त्यामुळे यू आर फॅमिलियर विथ दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, राईट?
this is also a condition. If nahi hai, फक्त while in front, but this is exactly the same condition. So if this condition is true, then repeat these things. When this condition is false, it will stop repeating those. Just to get the idea की मी एक वेळ तुम्हाला एक्सप्लेन फाईल रन करून दाखवतो आउटपुट, कारण आउटपुट दिसलं ना की खूपशा वेळेला समजलं जातं की काय नक्की आहे. त्यामुळे एक्झॅक्टली हा प्रोग्राम आहे तो मी रिपीट करतो इथे. while I is less than 6 colon आणि what we are saying, print I आणि I आता ऍक्च्युली इथे तसं घेतलंय त्याच्याऐवजी मी इथे सिम्प्लिफाईड घेतो I plus 1. we will run this one आणि नंतर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन काय आहे तो. Right, so let's run this module. What it should repeat? Let's repeat 1, 2, 3, 4, 5, right? So now let's see why it is doing that way. That पहिलं statement काय आहे? I equal to 1. Can you guys tell me what is that mean? I equal to 1. म्हणजे काय? ज्यांना आन्सर येत असेल त्याने हँड रेज केला तर I will ask him to unmute. Okay, so on म्हणतात variable, right? I is a variable. Good job. So I is variable, which is good thing. Good. So next is what exactly that I variable is used for, to save a value, right? काय व्हॅल्यू सेव्ह केली त्याच्यामध्ये? 1, correct. So I is a variable and it's having a value 1. तर जिथे जिथे I वापरू आपण त्यावेळेला it will have value 1, right? तर इथे while loop लिहिलाय सेकंड. जसं मी मगाशी म्हणाल तुम्हाला तसं की while loop is similar to if statement, right? ही if कंडिशन सारखी दिसते, right? तुम्हाला दिसतंय की नाही माझी स्क्रीन? ओके, स्क्रीन माहिती नाही, बट यू कॅन सी की हे एक सेकंड. ओके, while I is less than 6. So this condition, is this the condition true or false? जे मी म्हणतोय ती while I is less than 6, is it true or false? True, right? I ची व्हॅल्यू काय आहे सध्या? 1. So I is less than 6, correct? Yes or no? I know खूपशी मुलं येस म्हणतायत. तर कळतं, बाकीच्यांना कळतंय का की हे स्टेटमेंट जे आहे that means it's checking the condition की I ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून चेक करतात. गुड. तर मग ही कंडिशन ट्रू आहे, दॅट मीन्स इट्स गोना गो एक्झिक्यूट दिस स्टेटमेंट. कारण बघितलं तुम्ही तर it has indentation, right? So whatever in this indentation, it's going to execute. So it's going to execute print I. So print I मध्ये काय I ची व्हॅल्यू आहे? 1. त्यामुळे त्याने 1 प्रिंट केला इथे, राईट? आणि देन आता I should have not took this one. Maybe I should have took this statement. कारण इथलं स्टेटमेंट बघितलं तर तुम्हाला इझी पडेल माझ्या इथलं की what it says that I equal to I plus 1. म्हणजे काय की I ची व्हॅल्यू इथे बघितली, इथे I ला रिप्लेस केलं तर I was 1. 1 plus 1 काय होणार आहे व्हॅल्यू या I plus 1? 2. आणि 2 कोणाला असाइन करतो आपण? परत I ला असाइन करतो, राईट? इफ यू गाइज कॅन सी, दिस इज द वे इट इज बिंग डन की इथे I ची व्हॅल्यू रिप्लेस केली. सो फॉर द टाइम बिंग इफ आय से I equal to 1
+1. तर जसं तुम्ही म्हणताय तसं I म्हणजे काय होणार आहे? I will have value 2, right? So that is what this statement does. This statement is simplified statement. खूपशा वेळेला प्रोग्राम मध्ये लिहिताना दिस इज अ शॉर्ट हँड वे ऑफ डुईंग इट. की प्लस इक्वल टू म्हणालात की रिपीटिंग दॅट सेम व्हेरिएबल, पण आपण सध्या नकोय ते बघायला. आय शुड हॅव नॉट यूज दॅट वे. तर you guys can see here this makes I is 2. Now we cannot come out of this loop, right? Because as I said, all the statements संपल्या execute करून ते repeat करतात. Just like you guys right here. आज शाळेत गेलात, परत आलात, उद्या उठल्यानंतर काय, परत उठणार आहात, शाळेत जाणार आहात आणि येणार आहात. The same way this guy is gonna go do the repeat process. So हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाल्यानंतर इट्स गोना गो बॅक अगेन हिअर आणि चेक दिस कंडिशन. इज दिस कंडिशन ट्रू? आता काय होती कंडिशन आपण बघितलं तेव्हा की I was having value 2. So is this while condition true? While 2 is less than 6. Is that condition true? Correct, right? That's a true condition. So then it's gonna go repeat again. So what it's gonna do? It's gonna print I. So now next time when it prints I ची value काय होती? Can you guys tell me what was the I's value of 2, right? That time it was a 2. So this print statement prints 2, and then next statement it's gonna give again I plus 1. जसं मी माझ्या प्रोग्राम मध्ये लिहिलंय इथे की what that statement is I equal to I plus 1. तर आता I ची व्हॅल्यू 2 होती, then 2 plus 1 will be what? What will be the value, guys? 3, right? So I become 3 here. So now again it's gonna go repeat the same steps again. Now it's gonna check the condition again. So now 3 is less than 6. Is it true? Yes or no? True, right? So okay, it is true. Then it is gonna go print I, which means it's gonna print this 3, right? And then it's gonna repeat this step, which is gonna tell, previously I was 3. Now I become will what? If 3 plus 1 is gonna be what? You know what it will be, guys? Okay, I'm not mute, right? So 3 plus 1 is 4, right? Okay, so it will be I equal to, it will be 4. So it's gonna go up again at this point and gonna check is 4 is less than 6. It's true again, right? Yes. Yeah. So then it will come down again here and print 4. Then it will again do I equal to 4 plus 1. Then what will be I that time? 5, correct? So now it is going to check this condition. While I is 5, while 5 is less than 6, is that true statement again? Correct. So when it is true, it will print this 5. And then it will be again gonna come down I equal to 5 plus 1. And then that time what will be the value of I? 5 plus 1? 6, right? So now when it becomes 6, it's gonna come again here. While I is less than 6. Now is this while statement true? No, right? Because now I is not less than 6. Actually, I is equal to 6. So this 6 equal to 6, it's not a true statement. So yeah, if when this is not a true statement, it is going to come out of that loop right away. And it's not going to print. So that's the reason it stops printing after 5.
Right. Chaudhary Konde. Yeah, good. Chaudhary, you are coming in picture. Good. So मुलांनो कळतंय का की while loop कसा एक्झिक्यूट होतो की इट विल कीप डुईंग दिस थिंग्स आणि आता आपण हे आय इन्क्रीमेंट करतोय this what I was doing this is called incrementing. So as I increment this loop will become somewhere on a line it will become a false and then we will come out of that loop, right? So that is the idea with the while loop. Oh, what to do with it, it will keep doing those things, right? So this is just one example I took. सगळ्यांना समजलंय? Okay, I should not close this program so that way you guys can see with your eyes here all the time. So how it looks while loop. So I'm gonna show one more example of while loop for something else. Okay. मी जरा डिफिकल्ट एक्झाम्पल घेणार आहे व्हाईल लूपचं आणि तुम्हाला होमवर्क साठी इझी ऑप्शन देणार आहे, राईट? त्यामुळे तुम्हाला व्हाईल लूप कळला की मजा येईल. आणखीन एक कुणाला काय क्वेश्चन आहे का? मुलांनो क्वेश्चन असेल, कसलाही क्वेश्चन असेल तरी विचारा, कारण त्याने क्लिअर होईल. ओके, सो आता एक काय प्रोग्राम करूया की आता मी एक प्रोग्राम काय करूया असं सांग दाखवतो तुम्हाला की आता एक असा प्रोग्राम लिहूया की आपण 1 to 5 1 to 5 is a too big 1 to 4 नंबरची ऍडिशन करणारा प्रोग्राम लिहूया, राईट? 1 to 4. सो 1 to 4 म्हणजे काय? 1 plus 2 plus 3 plus 4 याचे ऍडिशन करणारा प्रोग्राम लिहूया. काय करणार, काय आन्सर आहे या गोष्टीचा सांगा सर. Can you guys tell me what is the answer? Okay, एक सेकंड आहे मुलांना. ओके, कुठे ऍक्च्युली तुमचा सेशन मिस झाला? somebody ping me. Where is your window? I somehow lost your window. Okay. Script Python. This is this window. Oh, okay. Okay. So, okay. What is the answer? You guys said 10, right? Okay. So you guys can see, right? 2 plus 1 plus 2 is a 3. 3 plus 3 is a 6, and 6 plus 4 is 10, right? So सगळ्यांना आन्सर तर माहिती आहे, but now we need to write a program to get that answer. And I see की खूपशी मुलं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मुलं तरी म्हणतायत की त्यांना हे कळलं, राईट? सो आउट ऑफ यू 20 8 is a good number to know that okay at least this part तुम्हाला येतं. तर आपण प्रोग्राम लिहून पण तुम्हाला सगळ्यांना प्रोग्राम समजला पाहिजे, राईट? So let's do things. I think we will run out of time. So let me just quickly do it. Loop, right? Logic का है कि let's see. So let me save it. Data Python demo 4. I'm just randomly naming. Okay. तर आता
जस्ट सेम लूप रिपीट करूया. I इक्वल टू 1 आणि आपण काय म्हणालेलो व्हाईल आपल्याला कितीपर्यंत लूप रिपीट करायचं आहे की 4 पर्यंतचे नंबरची ऍडिशन करायची, राईट. तर व्हॉट वी आर गोना से विथ I इज लेस दॅन अप टू 4. सो लेस दॅन 4 म्हणणार, लेस दॅन 4 म्हणाला तर 3 पर्यंतच होतं, राईट. लेट्स सी if we say less than 4 and then okay, you need to have colon, right, and then we need to do the addition. So what we have to do, if we do okay, total, we need to do the total here, or sum equal to 0, and then we say sum equal to sum plus I, right. This is what we are going to do, and that's all we will do, and then we will print sum, right. So if I read my program, what I'm doing here is I am assigning 1 to I, and then sum I'm saying 0, and while I is less than 4 I'm doing sum पहिल्या वेळेला काय असणार आहे 0 plus 0 plus 1, right. So that way 0 plus 1 काय होणार, कोणाला 0 plus 1 will be 1, and next time it repeats. आपण रिपीट व्हायला काय पाहिजे, I इन्क्रीमेंट करायला पाहिजे, राईट. मी इन्क्रीमेंट नाही केला I, राईट. दॅट्स रॉंग थिंग. I शुड इन्क्रीमेंट I इन्क्रीमेंट कसा करतात, I plus 1. देन नेक्स्ट टाइम येईल तेव्हा I ची व्हॅल्यू 2 असेल and it will be less than 4. So it will keep doing it. So let's run it. I know there is an issue, but let's run this and see what is happening, right. What is happening, it printed only 3. That means it is just printing, doing the addition of these two things and printing it, because what we said is less than. So डिबग करताना किंवा कसं करताना युजली लोक काय करतात की आता हे I ची व्हॅल्यू आहे, I when I is equal to 1, what will be the sum will be sum plus 1 म्हणालो आपण, राईट. इथे this statement. So what will be it, means sum is किती आहे, sum is 0, right, at this point. So then sum will be what, sum will be 1. So that is when first time. After that what is gonna happen, I equal to I plus 1, correct. This is what gonna execute. So if this I is what, I equal to 1 plus 1, correct, because this I has a value 1. कोणी मुलं yes or no नाही म्हणत आहेत. I equal to 2, right. That means right. So now when this happens, now I equal to 2, it is going to check this condition. So this is it's म्हणतात iteration 1, first time. So this is what happens in iteration 1. So now next time when it goes to check, which is second iteration, right, iteration 2. So when it goes to check, that time I is 2 and it's checking with 4. So that is going to be true statement, right. Yes.
So that time, basically it's gonna do this part. So if I copy these things, it's gonna do sum plus sum. So sum is what? आताच बघितलेलं आपण हे sum 1 आहे, right? त्यामुळे it will be 1 plus 1, okay ना? ही statement. So that will become, that means sum equal to 2. And then I चं logic हेच राहणार आहे, right? I equal to I plus 1. So what will be the I? I equal to, oops, I equal to I plus 1. पण I ची व्हॅल्यू काय होती आता बघितलेली आपण 2 होती, right? So I will become 3, right? Correct? So I will become 3. Now it is gonna go top again. So that time it will be iteration third, and that time, oh, I is 3. So yeah, I is 3. So this statement is gonna true. So that means we are gonna go in here again. So that time, what will be the sum? Sum is equal to sum plus 1. And what is the sum? Sum आपण इथे बघितलंय काय होतं last time ला? It is 2 plus 1, which will be, what will be the sum? 3, right? Nalaudai तुम्ही म्हणताय 2. Yeah, okay. And then if I come back for this I, it will be I is equal to I plus 1. आणि I ची व्हॅल्यू काय होती मग मागच्या वेळेला आपण बघितलं तेव्हा 3, right? So 3 plus 1, correct? That will make I 4. So when it goes to execute this iteration 4, it's gonna be false, right? This, so it's gonna stop doing that part, and then it will come out. So that's the reason that time when we printed sum was 3, so it printed this thing. So for our loop, आपण काय म्हणतो logic आपल्याला काय होतं? We wanted to do the sum till this. So looks like to do the sum till this point, I need to not check with 3, or don't need to check with a 4. I need to check with a 5, right? Less than 5. But not just, this is less than 5. So up till 4, it will do it. But still it is not going to go when it is a 4. So let's run it, right? You guys understand? So now let's see. It's, as I said, are we printing sum? Yeah, we are printing sum. Okay. Sum is equal to sum. Why it printed 4? It's a good trick to know. I is greater than this thing. Sum is equal to sum. Because let's say this is the way it should be, because what I'm printing, sum equal to, how did this, okay, let's see. It's supposed to, did we do any mistake in this assignment? Let's print here. Print, usually if you print in this, you can right. So yeah, okay, looks like it keep repeating.
this value. So let's see. What I'm doing is, you guys can see it prints sum first time as a 1, second time 2. It is not adding that value. Next time when we come, it is not printing that sum. Okay. Yeah, this sum is basically getting assigned with these things. Let me see it. It's very simplified solution. Unless I do some random mistake here. This sum is, don't keep the value in a while loop. That's the issue. That's very strange. It doesn't keep the variable. Okay. Guys, you guys don't tell me. What we keep doing here is we keep adding 1 to the sum. Okay, we don't, okay. I told you guys, okay, we can keep adding, but every time we keep adding 1 to sum, right? So if we keep adding 1 to sum, it is basically going to keep incrementing, right? Just like I, because I is incrementing, sum is also incrementing. That is not what we were saying. What we wanted to do is, we wanted to do 1 plus 2 plus 3 and 4, right? So we wanted to increment this, what the I value is, right? Because the I is 1 first time, I is 2 second time, I is 3 third time, and I is 4 fourth time. So instead of 1, we need to use I here. I think that's good, you guys. I missed it out and where I was looking at. So good. So this is what we were looking, right? So actually, I even in my iteration also, I showed it to you guys. It's that way, but that is not the correct, right? So yeah. So iteration also, you guys can see here, I always use 1. It shouldn't be 1. It should be I, because this time when I say I here, it will become, next time it is going to be sum equal to 1, or first time it will be 0 plus 1, which will make it 0, right? And then second time, I guess I might explain it to you guys next time, again the same problem, but you guys can see now, instead of now this loop, if you run it, your answer, what you guys told me initially, was supposed to be that way. It's still repeating, or not, sorry, this is supposed to be the 5, right? Because we are checking till 10. So the answer is 10 in this case. So maybe we are running out of time, but you guys, maybe I will explain it to you guys just one more time next week, because I just missed out one and that took a long time for us. Yes, there is a homework, but I think, I'm not sure
if you guys can do this homework, but I think you guys should be able to do it this one. So write a program to ask user number and repeat while loop that many times with printing number incrementing from 1. So I think we did the first program of while loop. That same thing, its only difference is you need to ask a user that number and repeat that loop that many times. I think it's not difficult. The one which we were doing, that is more difficult. But this should be pretty simple logic for you guys. So that's the homework. Okay. And maybe you guys need to go. Okay. Now it's already 7:30. I will post this homework at your classrooms. Okay, guys. So I will stop presenting and stop recording too.